ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಹುಸೇನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ HTML ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ, ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟೋ ಜನರೇಟೆಡ್ XML ಫೈಲ್, ಯಾವ ರೀತಿ XML ಫೈಲ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ? ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ is a testing framework inspired from JUnit which uses annotation. ಸೊ JUnit ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ JUnit. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ TestNG is an automation testing framework in which NG stands for next generation. ಇಲ್ಲಿ ಏನು TestNG ಅಂತ ಇದೆ, NG stands for next generation. So TestNG has multiple classes, interface and methods which will make testers task easy. So ಇಲ್ಲಿ TestNG ಅಲ್ಲಿ multiple classes, interface, methods ನ ನೋಡಬಹುದು. and with the annotation ತುಂಬಾನೇ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, and next, TestNG provides functionalities that makes it more powerful and easier to use. It means like JUnit compare ಮಾಡಿದ್ರೆ like it is somehow powerful and easier to use. Okay, so ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ TestNG. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ TestNG ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ HTML ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ HTML ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ HTML ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೂ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ TestNG ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಅನೋಟೇಷನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಇದು TestNG ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರೀ ಅನೋಟೇಷನ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಅನೋಟೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನೋಟೇಷನ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಅಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ-ಕಂಡೀಷನ್ annotations are executed before the execution of test methods. The pre-condition annotations are at before suite, before class, before test, before method. ಸೊ ಪ್ರೀ-ಕಂಡೀಷನ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇಂತೀವಿ ಪ್ರೀ-ಕಂಡೀಷನ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಯೂಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. Post condition annotations are executed after the execution of all the test methods. The post condition annotations can be after suite, after class, after test, after method.
ಸೊ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶೂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ನೀವು ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಪಾಚ್ ಮಾವೆನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಲಿಂಕ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಪಾಚ್ ಮಾವೆನ್. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೈಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾವೆನ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೋ, ಅಂಡ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕನು ಏನಿದೆ ಫೈಲ್ ಪಾತ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾವೆನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಪಿಡ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್, ಗೋ ಟು ದ ಬಿನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಿನ್ ಪಾತ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಹಿಯರ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ನ್ಯೂ, ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾತ್ ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಆತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಹೋಗಿ, ಓಕೆ, MVN -, ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ this is how you are able to do the Maven, install the Maven. Okay, so next ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಪ್ಲಗಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಪ್ಲಗಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ testng.org. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್, here you will be finding that Eclipse plugin. So Eclipse plugin ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಪಾತ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ನ್ಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಏನ್ ನೀವು ಪಾತ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಎನಿವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆಡ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮಾವೆನ್ ಹೈಫನ್ ಆರ್ಚೆಟೈಪ್ ಹೈಫನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು org.link ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮಾವೆನ್ ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಆರ್ಚೆಟೈಪ್, ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, like depend upon the framework. Okay, so next let me start the TestNG. Okay, so here like something I have missed.
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. ಲೈಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ MVN repository ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದು 7.5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೋ. ನೀವೇನೇ ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ pom.xml ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then let we go here first demo. Okay, so let me create some methods like public void login ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1 is passed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಹಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ. JUnit ಇಂದ ಬೇಡ, ಯಾವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಇಂದಾನೇ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಟ್ ವಿ copy this one and let me create some more methods. ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, and here let me remove this test case 1 into test case 2, test case 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 3 ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2 ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1 ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 3 ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗೌಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಏನೇ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಇದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಫೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ TestNG. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ರನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಗೌಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಸೇವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮೆಥಡ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಥಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ಔಟ್. ಸೊ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಲಾಗ್ಔಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so here priority, let me give here 2 and let me give here 3. Okay, so ಈ ರೀತಿ ನೀವು priority ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, let me check. ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ priority. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ priority ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೈನ್ ಇನ್, ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋದು, ಲಾಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2. Then here let me change this for test case 3. Okay, so test case 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ TestNG.xml ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಫೈಲ್ನ ಲೈಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, TestNG ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ TestNG.xml ಫೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ TestNG.xml ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ TestNG XML ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is what there are many advantages of TestNG XML file. Okay, so that is one of the thing. Okay, then next thing ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, here you are able to see the index.html page. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. So here you are able to see like what are all the methods are there. Okay, ಲಾಗ್ಔಟ್, ಸೈನ್ ಇನ್, ಸೈನ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ರೋನಲಾಜಿಕಲ್ ವೇ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ HTML page. Let me go to the web browser. So here you are able to see. So ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಸ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಡ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಡೋಣ, ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ this is sign up test case. Okay, this is sign up test case. Okay, so let me just copy this one and paste here for second method.
and here let me give sign in. Okay, and ಇಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ವಿ ರನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್, this is sign in test case, this is sign up test case, this is logout test case. Okay, this is how you are able to get the things. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 3. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ .xml ಫೈಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, .xml ಫೈಲ್ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ .xml ಫೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಲೈಕ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಡೆಮೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಡೆಮೋ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 3 ಅನ್ನೋದು ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ವಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ HTML ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಗೌಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಥೀಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಥೀಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಲಾಗೌಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಫೈನಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ is equal to like sanity test, sanity test. Okay, and here let me give flower bracket here, let me close flower bracket, and here functional testing, functional test. Okay, so let me take this one and let me paste in the test case 2. Okay, so test case 2 ಅಲ್ಲಿ paste ಮಾಡೋಣ. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, let me check. Don't know why it is taking too long time. Okay, so let me paste here test case. Here let me remove this sanity one. Okay, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ next here let we add the same thing, and here let we remove the functional test case. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಆಸ್ TestNG. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪೇಜ್ ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ index.xml ಫೈಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ 0 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇವಾಗ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 3. ಇಗ್ನೋರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1 ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1 ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2. ಆಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ,
This is how it will give the report. Okay, so this is how the TestNG works. So we have missed one thing, like ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 5. ಸೊ ಇದು ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ರನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವೆನ್ ಐ ರನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 3 ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2 ಏನಾಗಿದೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಫೇಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, so next thing, let me refresh this page so that we can get updated reports. Okay, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಜಾವಾ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಲೈಕ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎರರ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್ ಅದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ index.html. ಓಕೆ, index.html ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ದ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ 1, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ 3 ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ವೇ, ಲೈಕ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಗ್ನೋರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಲೈಕ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ನೀವೇನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, index.html ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ TestNG ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ TestNG ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ TestNG. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ TestNG ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ TestNG, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ದ್ವಿ. ಸೊ ಆಟೋ ಜನರೇಟೆಡ್ XML ಫೈಲ್, ಲೈಕ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ TestNG, ಅದು .xml ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TestNG ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ annotations you are going to use. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಸೊ TestNG ಲೈಕ್ JUnit ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ TestNG. ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ annotations are easier to understand, like before method, after method, and like at test. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಯೂಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅದು ಥ್ರೂ TestNG.xml ಫೈಲ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು HTML ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TestNG ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ದೆನ್
ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜಿ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಯೂಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಟೆಸ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. For TestNG, do we need to update the dependency in the pom.xml? Yes, ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ TestNG.org ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ MVN.repository ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ TestNG ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು pom.xml ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೈಕ್ Maven ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. So any other questions? ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಚಾನಲ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ microdegree.work ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ.